അവനൊക്കെ അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാ മനസ്സിലായി അറിയാം. അവനാ ആ എപ്പിക്ക് കറക്കൂല അറിഞ്ഞിട്ടോ കറക്കിയില്ലേ. അപ്പൊ വരാം. ഏതില്ലടാ, ഞാൻ പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട്. വേണ്ട, ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരാ മിത്രോ. എന്താ അറിയാ, ആ പാവം ജയിച്ചോട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും. പാവത്തിനാണ്. എടാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്തു. 6 മിനിറ്റിൽ 3 ഗോൾ അടിച്ചു ഗ്രൂട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചു. പിന്നെ അവനെ അടുപ്പിച്ചില്ല. കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ആ അല്ല, ഞാന് മേടിക്കല്ല. ഞാൻ മറ്റേതാ നോക്ക്. മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ആയിട്ടില്ല. കുറവില്ലേ? ചിലപ്പോ GTA വരുമ്പോ ചിലപ്പോ കുറയും അല്ലേ? ഇല്ല, ഇജ്ജ് പറയാ റൂം, ഞാൻ പറയാ. ഡൗൺലോഡിങ് ആണെന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ എത്ര മിനിറ്റ് ആയി? കഴിഞ്ഞോ? അപ്പൊ കളിച്ചു നോക്കിയില്ല? ആ പ്രശ്നല്ലേ? ഇല്ലല്ലേ? ആ വെറുതെ അല്ലേ നമുക്ക് കമ്മിയായത് അല്ലേ? ഓ ആ ആ അതാണ് നമുക്കോ കമ്മിയായത് അല്ലേ? ഞാനിന്ന് ബ്രസീലിന്റെ ബെൻബോണെ, ഞാൻ ബ്രസീലിന്റെ ടീമിന്റെ ഇങ്ങനെ കാണുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചേ, എന്താ സാലിബിനെ പറയാത്ത. പിന്നെ ആലോചിച്ചത് സാലിബ ഫ്രാൻസ് ആണല്ലോ. മകാലത്തിനെ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ആഴ്സണലിന്റെ ഓർമ്മയാണ്. അല്ലേ ടീം പ്രഖ്യാപിക്കാണ് കോച്ച്. അപ്പൊ എന്താ സാലിബനും? മുപ്പത് 68 ആ അതെ.
എങ്ങനെയും ജയിപ്പിക്കല്ലേ? ആര്? റമീസറോ? ആ ആ ആരാ ചേട്ടോളൂ? ആരാ ചേട്ടോ? എന്റെ ടീമിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ തോൽപ്പിക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ടീം ലൈവ് ടു കുഞ്ഞുപിടി തുമ്പച്ചിക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്ക്. ഉപ്മാവിലിടാൻ കൊടുന്ന പൊട്ടുകടല എടുത്ത് തിന്നാണ് ഇത്. ഹായ് റമീസ്റോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ക്യാമറ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ ഓണാക്കി വെച്ചു, അവിടെ ഓണാക്കിയില്ല. കുഞ്ഞുപെണ്ണ് മുന്നിന്ന് മാറി. കുഞ്ഞുപെണ്ണിനെ കാണിക്കണ്, പല്ലും പോയ കുഞ്ഞുപെണ്ണിനെ. പോടാ. ടക്ക്. കുഞ്ഞുപിട പോയിക്കാണ്. ഞാന് മാവിൽ ഇടാൻ കൂടുന്ന പൊട്ടുകടലെടുത്ത് തിന്നാണ്. അത് ബുദ്ധി നല്ലടാ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So we're very much on the way now. And Del Piero! He was berated. Could be danger here. Here's found the way through. And he's heaved it away. ബാൾ കൊടുക്കരുത്. അല്ലല്ല, ബാൾ കൊടുക്കൂല, അവിടുത്തോളൂ. അത് ബെൻബോണാണ്, ദ ലെജൻഡ് ബെൻബോണാണ്. എടാ ജിന്നേറ്റ് കളിക്കുമ്പോ നല്ല കളി കളിക്കൂടാ. എടാ അവൻ മറ്റേ ബണ്ട് അവനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കണം, അല്ലയോ ചെറിയൊരു ഗേപ്പ് ഇട്ടിയോ കളിക്കും ഗ്രൂപ്പ്. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവന്റെ കളിന്. അല്ല ഞാൻ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ കളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഗോളും ഞാൻ തന്നെ അടിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു 6 മിനിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധ പോയി. അതായത് ഇൻ ഗെയിമിൽ ഒരു 6 മിനിറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധ പോയി. ഓവർ പ്രസ് ചെയ്യരുത് നമ്മള്, ഓവർ പ്രസ്. Manchester United with the corner, they're first. Tries to get it clear. Barcelona are looking to go forward now. And here's Ribéry. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. Del Piero. Zola. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. മനസ്സിലായില്ല, ഞാനും സെയിം ജേഴ്സി തന്നെയാണ്, ബാഴ്സയും യുണൈറ്റഡും. പക്ഷെ അതാ ടൗസറിന്റെ കളർ നോക്കിയത്, ടൗസറിന്റെ കളർ ഒരാൾ വെള്ളല്ലേ. Oh, it's come loose. And no, that was never going to make it.
Azar, a player so deservedly decorated with praise and glory. Beckenbauer. Played into space. No luck with that dink over the top. Spread it left. Ribéry. ഇവിടെ ഉണ്ട്. Great vision. That'll be a throw. Azar. He's had it taken off him. And it's Seedorf. Best. And it's Albert Ferrer. That is good alertness. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Xavi. It's run loose here. Ball is over the line. And it's Pirlo. Del Piero. He's had a shot! And it's hit the woodwork and out! മനസ്സിലായില്ലേ, ഞാൻ ഗോൾ ഉറപ്പിച്ചാണ്. കുഞ്ഞിവിടെ മുന്നിന്ന് മാറും. ഇപ്പൊ എന്നെ കാണിക്കണില്ല, എന്നെ കാണിക്കണം. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ മുന്നിന്ന് മാറും. Plays a sharp little ball here. He's through here. Vieri has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് പാസ് കൊടുത്തു. Ribéry. Ball played for Xavi. That's a shade optimistic. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. And the pass is intercepted. Seedorf. Now it's Ibrahimovic. Passing nice and neat. Zola looking for a runner. No, that's been intercepted. Seedorf. Zola. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. That is ended up in no man's land. Seedorf. Maldini. Seedorf looking to receive it in space. Del Piero. Looking for options for movement. That's it, 45 minutes up. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. അതാണ് സംഭവം. അസ്രായേൽ ഇത് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലേ, ഈ മറ്റേ സാഡ് വേണ്ടാറിനില്ല മുന്നിലെ സാഡ്. അതാണ് പ്രശ്നേ, അതാണ് ആ വലിയ പാക്കാണത്. Down to business again. Barcelona really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Beckenbauer gets across to intercept that. Lovely pass, but can he get there? Toure plays the game a step ahead of almost anyone. Now it's Ribéry. Zola really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Now it's Aubameyang. Well, that's beautifully weighted. Check clears. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out.
Great defending, strong and determined. Pirlo going forward. Now it's Aubameyang. And Aubameyang! Nicely aimed pass. Comes under pressure and it's come loose. The referee's awarded a free kick. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. And he's in on goal. Big chance! And that's a tidy finish. He does it all with an air of efficiency. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Manchester United have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That's exactly. He's having a shot! And that's a good finish. trusted player. That is remarkable, all square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. So changes afoot here and from both sides. We're looking at a different game now. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And this is Bale. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Aubameyang. That's a good ball out wide. The less said about that pass, the better. Knocks it into space. Shot could be on. Long ball looking to counter. Oh, well played, well sorted out. Well, that is one way to stop him. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, that has not gone well. Almost 75 minutes on the clock now. Bale receives it in a wide position. And it's been hooked away. Manchester United have got it back and they'll have another go. A lot of space ahead of him. Well, he got rid because he was under pressure. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And it's Bale. Nicely weighted ball. Bale. Bale's cross. Ah, that's a fine interception. Pele. Barcelona have it back and can go again. Now it's Aubameyang. And that is a little undercooked. Threads one in. Ronaldinho! എന്തിനാ വെറുതെ ഞാൻ ഈ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രസ് Corner number 2 then. ഈ എക്സൈറ്റഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കൂളായി കളിച്ചാ പോലെ. He's having a hit. അതാ And it's come back മറ്റോന്റെ കാലുമൊക്ക ഇട്ടുകൊടുത്ത്. Manchester United. And again they hit the front. ചെക്കോന്റെ കാലുമൊക്കെ Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating.
Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Not much subtlety about that challenge. And here's Bale. ഓ ഫൗൾ കിട്ടിയില്ല. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. That pass has been well intercepted. Now it's Ribery. He's found a way through. Now there's a fine ball. And he's only too happy to take that. It's Ronaldinho! It's Ronaldinho. He's got away with one there. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Aubameyang tries to pass it through. Nedved! Nedved! A diamond of a goal! Oh, it really is a finish of the highest order. അസ്രായേലിന് എഡ്വേർഡിനൊന്നും ഇടയില്ല. And that is as far as it goes. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome... ഇതാരാണ്? അരുൺ റേജ് അസ്ഗർ ബ്രോ. ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഒന്നും നോക്കണ്ട. അണ്ടീനെ തോൽപ്പിച്ചോന്നോ ബെൻബോണ്? അപ്പൊ തീക്കോണ്ടേ ആൽബർട്ടാണത്. അല്ല അപ്പൊ ബെൻബോണിനെ എങ്ങനെ അറിയത്? യുണൈറ്റഡിനെ തോൽപ്പിച്ചോന്നാണ്. റൂട്ടാണ് അരുണ്. അരുൺ റേജ്. ഓക്കെ. ഇക്ക് മനസ്സിലായില്ല രുദ്രു. എനിക്ക് കിട്ടണില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പണ്ടാറ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇയാള് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലടാ തുറ. എനിക്ക് നന്നായി കളിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവന്. ഇജ്ജ് വിചാരിച്ചിടത്തൊക്കെ ബാള് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ടീമിന്റെ ഇതാണത്. ആ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിൽ കാല് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അല്ലാതെ എവിടെയാണ് പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So we're very much on the way now. Oh, he'd have done well to reach that. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Hey, അങ്ങട്ടന്നല്ല പാസ് കൊടുത്തു. Oh, thank you. And it's Azar. Nicely weighted ball. നടുക്ക് കൊടുക്കാത്ത പാസ് എങ്ങനെ നടുക്ക് വരാനാ? Ribery. Oh, that's fabulous. Lofted in. Nice interception, well timed. Cross specialist ആണല്ലോ നീലേ. And here's the chance to counter. There is from Ribery. Just a commentary. I'm sure we'll see an awful lot of him out on the wing here, Peter. He'll inject an awful lot of energy and pace into his team's attack, but he's also got an eye for
a killer ball. That's why he's racked up so many assists at club level. Yeah, No, double okay. figures every season is the norm for him. Great numbers. അജു Yeah, പിന്നെ can't എനിക്ക് argue with stats like that. അജു കുഴപ്പമില്ല Gattuso. ഏയ് അങ്ങനെ Beckenbauer calmly anticipates. ഇത് പണ്ട് പാടത്ത് പയ്യ നോക്കാൻ Ronaldinho. പോകുമ്പോ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓ അത് പയ്യ വിചാരിച്ചോടത്തൊക്കെ ഒന്നും വരൂല And smartly reclaimed. ആ Adriano! പഠിച്ചാൽ Adriano! That is wonderful! About as smooth as it gets. Manchester United take the lead. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper might അത് have been a റെഡ് little കാരണേക്കാരം offside. അല്ലേ He seemed awfully അതല്ലേ late reacting to അപ്പൊ that. എല്ലാ പ്ലെയറിനെ എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന അറിയും ഞാൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു First breakthrough. എല്ലാ റെഡ് തന്നെ It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash And Zola! And that is wildly off target. Zola really couldn't have done much better with that. He was under so much pressure. Adriano. And he's found a way past. Ferdinand cuts out the pass. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Vieri. The message is clear. None shall pass. Spread it left. പേരെ ഈ കളി കേട്ടോ Adriano. Toure wins the duel this time. And here's Ibrahimovic. Seedorf. And the finish! And a neat finish. അതാരാ ഞാൻ A നോക്കിയില്ല game of thrills, all Azada square വന്നിട്ട്. in the അസാഡ് blinking of an അതല്ല eye. കളിയാണ് പുള്ളി Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're Oh, hit on the la. counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. We're looking at a different game now. നടക്കണില്ലടപ്പോ പഴയ You've പോലെ got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling Arne behind. Ettu. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Beckenbauer gets his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Ferdinand cuts it out. Now it's Ibrahimovic. Oh, that looks a cracking ball. Manchester United are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish, provided... Vieri! Goal! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! Unstoppable. Just how do they contain him? Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. ഏയ് Barcelona leading now. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Zola has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Barcelona looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. പിന്നെ ഇട്ടതിന്റെ പേരെന്താ Azar. Oh, that pass isn't the best. And the counter-attack is... Oh, what has happened here? Yaya Toure. നല്ല കളിയെന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് Ronaldinho. That's a lovely, neat pass. Now it's Ibrahimovic. Zola. അതെ And they'll start all over again with the goalkeeper. Beckenbauer. ഇപ്പൊ ശരിക്ക് പോയതാണ് അതൊക്കെ It's Ronaldinho. And it's Ribéry. And it's Nesta. Gattuso. Oh, he's found support out wide. It's played through for him. And the referee says that is that for the first half. Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat.
And all of a sudden things are looking pretty rosy. And we are up to the break. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could team come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Barcelona are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. ഹൃദയം So let's get the ball rolling. Short changes him with that pass. attack. Zola, of course, a dribbler of outlandish ability. Zola. That's a cute ball. Zola. And it's Ronaldinho. Real chance! Super കളിയായിരുന്നു പക്ഷേ And he should have made them pay. What a pass! One that literally ഈ dropped കളിയൊക്കെ into his path. ബെലൈറ്റൊക്കെ It was കളിച്ചോളൂ asking to ഇന്നേറ്റ് be മാത്രമേ ഈ finished. കളി കളിക്കണത് അത് ശരി വിത്രോ Really fierce, close defending. Tries to play it through. Albert Ferrer. നല്ല കളിയാ കളിച്ചപ്പോഴേ നല്ല ബുദ്ധിപരമായ കളിയാണ് Can he get on the end of this? പക്ഷെ അത് Promising ഇയാളുടെ position. കുഴപ്പമാണ് Delivered across. Has a look and plays it forward. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something ഇബ്രാഹിമോവിക്കിനെ different. ഇവിടുന്ന് ടീമിന്ന് പുറത്താക്കിയാലേ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Adriano touches it back. അത് ശരി Now that is commitment to the cause. ഫിനസ്ട്രബിൾ പഠിക്കണം എന്നോ Manchester United with their first corner, the first in the game for either side. Getting up ഓ there! ഞാൻ ഫിനസ്ട്രബിൾ ഇടുക എന്നാ വിചാരിക്കണത് And he's got that completely wrong. I think he I did see, really yeah, well but- to get the shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. Albert പക്ഷെ Ferrer. നല്ലൊരു ഇതാട്ടോ Oh, it's great ഫിനസ്ട്രബിൾ work in നല്ലൊരു terms of both ചില purpose സമയത്ത് and നല്ലൊരു intensity. Big chance! ഓ അതെടുത്തു Caught offside that time. ആ അത് ശരിയല്ലേ ആ ഞാൻ ജിന്നെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് എന്റെ വിചാരം Beckenbauer tries to pass it through. He is through here. And that is headed for the middle. Oh, this is a great position. That's going to go a long way. Manchester United have it back. കേറാൻ And can go പറ്റില്ല again. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. ആ I ഞാനൊന്നുകൂടി think they just have to മീൻസ് keep അത് forcing ഓഫാണെന്ന് the ഞാൻ issue and they'll ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല get അതാണ് clinical. പ്രശ്നം. And here's Ronaldinho. ഓ, രണ്ടാള്. Marcelo looking to hit the byline here. Deftly away. Azar. Pass somewhat off target. Ambitious ball here. Bale providing an outlet on that flank. He's rising! Harmlessly behind. അതുകൊണ്ട് കിട്ടൂല്ലേ അതെനിക്ക് ആ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം തോന്നും ഇടക്കിടക്ക് ആ അല്ല പിന്നെ റംസർ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ട് കളിച്ച് റെയിലുമ്പോ കയറി പിന്നെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആട്ടോ ഓൻ തുടങ്ങി ഓന്റെ ചളി തുടങ്ങി നല്ല കളി റംസറോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല
പക്ഷെ എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വേറെ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ ആയിട്ടും അടക്കം ഞാൻ നേരെ കളിക്കും. പക്ഷെ ഇതില് Well, the two coaches are scoring changes here, both at the same time. Sights permanently trained on that bottom corner. Either of these two want to come off second best. That's positional gold, the utilisation of space. Xavi looking to receive it in space. And here's Bale. Succumbs to the pressure. And he's there to belt it away. Well, that has not gone well. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down. Oh, he's all alone. It's Bale! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. And Trice, the substitute, has scored already. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off. And for me, it looks like they've just about done it. Nesta promptly onto that, and that is that. Looking for the run. Great ball if he can get there. Foot in. Bale. Pirlo. Maldini. And he plays one through. That is ended up in no man's land. Xavi. Albert Ferrer. It's beyond the defence. Bale finds himself offside. Well, that tackle was certainly sturdy. And here's Aubameyang. And it's Xavi. Del Piero. Well, he got rid because he was under pressure. And this is Bale. That's a pretty loose pass. That's a good ball out wide. And he's quick to return it. Takes a shot! And yes, it's there! Deep into injury time! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing team. Made things quite uncomfortable for them. Manchester United give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. Distributed tidily. Oh, he's managed to get himself offside. Overconfident നല്ലതല്ല മനസ്സിലായോ? ഓഫ് ആയി. And there goes the final whistle. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. ഞാൻ നേരത്തെ പോണ്ടാണ്. അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഞാൻ തോറ്റിട്ട് ഓടുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ വെറുതെ പറയടാ, വെറുതെ പറയണ. നേരത്തെ പോകാൻ വിചാരിച്ചില്ല. എപ്പോഴാണ് ചെക്കന്മാരുടെ വിളിച്ച് പോകരുത്. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ്. വെറുതെ പറയാ കണ്ടം ബ്രോ, ഇതൊക്കെ രസല്ലേ. ഞാൻ ചാടിച്ചിട്ട് വരാം.
ഹലോ 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 ആ അതില് പേര് വന്നപ്പോ മുഹമ്മദ് അലി എന്നാ വന്നത്. അതില് പൈസ വിടാൻ പറഞ്ഞ അതില് GPay ഒരു പേരും മറ്റേ പേര് വന്ന ബാങ്കിങ് നെയിം വേറെ പേരും. ഞാനീ എടാ നീ ഗെയിമിക്ക് വന്നോ? എന്താണ് ഗെയിമിക്ക് വന്നോന്നോ? ഒന്ന് ഓടിക്കല് ഇപ്പൊ നിർത്തിപ്പോയോ? എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇത് മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് മിത്രോ, ഈ വള്ളത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ. ഇയാളിത് 4K കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ സ്ക്രീന് 2K ഉള്ളു അല്ലേ? ഞാൻ ഇത് മിത്രോ പണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ PS5 വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഫോർസ ഹൊറിസോണിനെ പറ്റി ഞാൻ കേൾക്കണത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി. മറ്റേക്ക് പിന്നെ ഇതും ഇല്ലല്ലോ, എന്താ പറയാ, ഫോണ് ഇതുമില്ല, എന്താ പറയാ, PC ഇല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്നിട്ട് അവസാനം PS5 വന്നപ്പോ മേടിക്കാനും തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ 6 വരട്ടെ വിചാരിച്ചപ്പോ 6 വന്നപ്പോ അത്രയില്ല. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous... Oh, that is asking for trouble. For me, Peter, Albert Ferrer was one of the very best defenders of the 1990s. And of course, he played in Yeah, not one of its most glamorous members, maybe, but definitely one of the most important. It's gone for a throw-in. offensive. Yaya Toure. And that has തുറാമിനെ ഓരോട്ടായിരുന്നു തുറാമിന് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയതാണോ, പിന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല. Gattuso. മാൾഡിനെ ഇറക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 5000 എത്ര ഗോളുണ്ട്, അല്ല 1800 എത്ര ഇതുണ്ട്. ഇറക്കും 1800 ഗെയിം ഉണ്ട്. 1900 ആകാരായിരിക്കും അയാള്. 1900 ഞാൻ കൊറേ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And this is Ibrahimovic. And it's been played through. That's been cut out. Well played. Xavi. കാരണം ബ്രോ Vieri really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Tries to play it through. That is a great pick out. And it's safely in the keeper's hands. Could move up a gear here. Now it's Vieri. Now that's well seen too. Played into space. വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ പടം കാണാൻ. He has a look up. Real chance. It's a goal. ആദ്യ മൈക്കലിന് അടുത്ത് എറിയുടെ കുട്ടിയാ ബഫണർക്ക്. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down,
Just about within shooting range. ഇയാൾക്ക് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ അടുക്കണില്ല കേട്ടോ അല്ലേ? ലോങ് റേഞ്ച് ഒക്കെ അതൊക്കെ എടുക്കണ്ട്. Marcelo, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. And he's running through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And they've got വെറുതെ ബെസ്റ്റ് ആണല്ലേ പിടിച്ചാ കിട്ടാത്ത. It's a poor throw that, picked off with relative ease. എന്ത് ഡേഷാണിത്? And here's Aubameyang. Looking for options for movement. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Stood up well to him there. Zola cuts a yeah, frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else. And Aubameyang! It's run loose. Oh, what has happened here? Ribéry crosses it in. ആരാ തട്ടിയത്? അബുമായ്ക്ക് നല്ല ഫിസിക് ഉണ്ട് അല്ലേ? I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. Manchester United with the corner. They're first. Aubameyang! എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം? കുളിച്ചോളി പറ്റു കുളിച്ചോ അല്ലേക്ക് സോയിരണ്ടാവൂലേ? Looking for the run. Marcelo. അസ്രാലിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലെയർ അല്ലേ? ബെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? Picked out the run. ഓ അബുമായ്ക്ക് പഴയ ഓട്ടാണല്ലോ. And the shot. Goal! അബുമായ്ക്ക് എല്ലാം ഓട്ടല്ലേ? ആ പഴയ പെസ് ഓർമ്മ വന്നു. And they're back in front. പഴയ പെസ് ഓർമ്മ വന്നു. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the... Oh, he's been caught on it here. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Excellent challenge there, uncompromising. Zola. Now it's Aubameyang. Ribéry gets into a good position. Can he stop it going out? ആരാ അയ്മലെ? എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ? Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And this is Vieri. Into the final 5 minutes of the first half. ശരി, ഞാനൊക്കെ ബൈലിനെ 60 മിനിറ്റ് Beyond the defence. Yaya അത് Toure വേറെ has ടാക്ടിക്സ് ആണ് quite the നമ്മള്. footballing brain. He's almost never outsmarted. Beckenbauer cuts out the pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. ഇയാളൊക്കെ വിൽക്കാൻ മാത്രം ആരാ ഉള്ളത്? Oh, this looks sharp. Albert Ferrer gets over and intercepts. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Now it's Aubameyang. Pretty robust അതിനെ defending. തട്ടിലേക്ക് ഗോളാക്കും. And here's Ibrahimovic. Now it's Ibrahimovic. Well, that has not gone well. And we've reached half-time. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Substitution for
So off we go again. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, he's done very well to take that back. And it's Nedved. Now he's got space here. Ah, Nedved unable to make it happen for all Third his good day? intentions. PC എനിക്ക് തരാനല്ലേ? Now it's PC കാരണം പിന്നെ എന്താ Most accurate pass. അതിനെ GP ഇല്ലേ പിന്നെ എന്റെ PC എന്ത്? Best. Showing great feet there. Ibrahimovic, a player so deservedly decorated with praise and glory. Lovely pass, but can he get there? Yaya Toure. Nice bit of trickery. Nedved! കറക്റ്റ് ആണ്. അയാളെ പൊസിഷനിങ് ആണത്. അല്ല അജ്ജ് കൈ കടിച്ചതല്ല. Nice looking ball. Floated through. Ibrahimovic has it out wide and in space. Goes for the shot! ഞാൻ പാസ് ഇട്ടാളെ എങ്ങനെ ഷോട്ട് ആയത്? That was a half-decent effort. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. And it's Nedved. And he's picked it up out wide. ഏ Good ball, good take. Oh, it's a great ball here. Can he finish? എന്താ ചേർന്നെ? And the keeper has reacted superbly there. Really വിശേഷം anticipated ഫിസിക്ക് that well, കമ്മിയുണ്ട് didn't he? ബെസ്റ്റിന് അല്ലേ? അല്ല അല്ല കല്ലം പ്ലെയർ വന്നാൽ എനിക്ക് ബാള് കിട്ടണില്ല. That's a decent clearance. അതുണ്ട്. Barcelona are looking to go forward now. തലവരയില്ലാത്തോനാ. Xavi എല്ലാരും ഇത് racing after it. ഞങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ Picks it പണ്ട് up ഞാൻ out wide. സാധാരണ. Maldini gets across to intercept that. Gattuso. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged And then defence on the other. Oh, that pass isn't Ah. the best. രണ്ടാളും ഇവന് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ Deception. വണ്ണെത്തും. His positioning was spot on. Best. And it's lofted through here. Vieri. Now it's Aubameyang. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Beckenbauer calmly anticipates. Nedved. Now it's Aubameyang. And Aubameyang! Well, keep trying, and eventually it might come സൂപ്പർ off. ഫാനാണ്. Manchester United really Pare have stepped it up Aubameyang now. They could have been a bit more ശരിക്കും greedy and ഈ forced the issue. പണ്ടാറെന്താ ബെൻ പോണ ഈ സ്ട്രൈക്കർമാര് വേണ്ടാന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയി ട്രൈ ചെയ്യാത്തത്. അടുത്ത ഞാൻ വിയറിനെ തട്ടും. അടുത്ത നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കർ വന്ന വിയറിനെ തട്ടി ഞാൻ അയാളെ കളിപ്പിക്കും. ഓ അങ്ങനെ അല്ല അത് അടിപൊളി സ്ട്രൈക്കറാണ്. അടിപൊളി അന്ന് ഞാൻ ഭൂമേഖല കണ്ടപ്പോ തന്നെ എടുത്താലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അതിൽ ബെയിലുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ബെയിലിനെ കാര്യം Number കിട്ടുള്ളൂ. 3 coming up. അഞ്ച് കഴിയോ? 2 കഴിയുന്നല്ലേ പറയല്? And now they can spring out of defence. Vieri. Beckenbauer makes the interception. Into the last quarter of an hour. I think the message Hey. here is quite clear, Peter. They won another one and will seemingly keep going. He's gone for goal!
And that would have been എനിക്ക് എന്താ game, പാസ് set and അങ്ങോട്ട് match. കൂടുതൽ ഇടാൻ Well, what വയ്ക്കാത്ത a വെൺമണി stunning മാച്ചപ്പ് save. ചെയ്ത് നിൽക്കുക Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. വെൺമണി മാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അവിടെ. Barcelona have the... He's going for goal! And that's a real chance missed. He's really trying to take this upon himself to get it won. വെൺമണി ഇത് നമുക്ക് സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ കളിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ Loose pass. ഇവന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നും ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Adriano. Adriano! And that is certainly not what he had in mind. Well, the way he set himself up was just so clever. No wonder he's disappointed. And this is Vieri. A quick look, thought about cutting inside. കയ്യിലൊരു മഞ്ഞായിട്ട് BM കണ്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ എന്ത്. Gets a good foot in there. Now, can they get him away? എന്നെ Time is running out here. മഞ്ഞ കളറ് അതേ കളറിലുള്ള ഒരു BM ആവശ്യം മറ്റേതിൽ മേലെ ആവശ്യമുണ്ട്. He is through here. Oh, that's nice. That was lovely, that. കാശില്ലടോ, വെറുതെ ഒരാവശ്യം നോക്കുമ്പോ This കാശില്ല. usually അതാണ് is the ഏറ്റവും time വലിയ പ്രശ്നം. teams go into conservation mode. Darren Fletcher can see things others simply cannot. എന്താണ് Nedved gets a foot in here. It's Nedved! എന്ത് ഈ And he ഗ്ലേസിങ്ങോ? has kept it out somehow. That's very good. You can't ask Um, for much more than that. ഈ ചെക്കനെ നമുക്ക് പുതുക്കാരായിക്കും. നമുക്ക് ഇനി വല്ല മറ്റേ ഇയാള് വന്ന എന്താ ഹലോ ബെൻമോണെ. And a header! And that has earned a few nods of approval from the bench. The corner എന്ത് count is വ്യക്തമായി rising. ചെക്കൊന്നില്ലേ? 6. Adriano! He's keen, determined to have his say. It's a lucky 7th corner. ഏത് മാറ്റുന്നില്ല, ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ? And it's അല്ല ഷോർട്ട് Marcelo. ടൈം ആണോ ഇത്? And this is Adriano. Adriano! Oh, and the referee says that is it. Barcelona were involved in a great game here, unpredictable in so many ways, but in the end they fell just short. ആന്റെ പീറ്റർ മൈക്കലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്റെ ഇയാൾ. Well, how will we look back on that? Well, Peter, this was probably more അതെന്നെ slugfest പറഞ്ഞത്. than a game of... ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല. കളിക്ക എന്താ ഇത് പ്ലെയിനൊക്കെ പോണുണ്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ ട്രെയിലറാ പോണു കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ട്രെയിലറാണ്. ഞാൻ മറ്റേത് നോക്കടാ, ഇതില് നമ്മളെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബെൻമോണ ഇതില്. അല്ല നമുക്കിതിൽ ചെറിയ വണ്ടി ആദ്യം കിട്ടുക. കേട്ടില്ല. ഓ
ഉണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കഫു ഡിഫെൻഡീവ്. ആ തലവരെ വാഴ. ഷെവ്ചെങ്കോ കളിക്കടാ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. Confident I'm really looking forward to this now. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So straight into the action. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball. Superb goal! സാവിയോ? Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything ഞാൻ that ചോദിക്കണത് close to the frame of the പാസിന്റെ goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So a breakthrough already. Vieri. Now Panucci. പാസ്സൊന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നല്ല പോണത്. Lovely pass, but can he get there? Ribery crosses. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. കുഞ്ഞു മുന്നിന്ന് മാറി. കുഞ്ഞിനെ കാണല്ലേ ഇവിടെ? ക്യാമറയിൽ കാണലുള്ള വലിപ്പത്തിലാണ് കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ചാനലൊക്കെ ഒറ്റടിക്ക് പോകും. Just didn't quite work. Hoisted upfield by the keeper. And he's been shifted off it. കാണണ്ട എന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ മേത്ത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ മല എന്തേ. Xavi over to the right flank, knocks it into space. It's a promising position, goes for a shot, and that was struck with genuine force. Nothing wrong with the idea, inches away. Manchester United with the corner, they're first. And he gets rid in a hurry. And he's picked it up out wide. He is through here. And the shot! In he goes again. And that's a tidy finish. A quite incredible spell. They are flying. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Aubameyang. Most accurate pass.
Barcelona are really in a position where patience and prudence will കണ്ടില്ലേ serve them best. എവിടുക്ക ഞാൻ Time's ഇടുന്ന on their പാസൊന്നുമില്ല. side. And it's Gattuso. Beckenbauer. Oh, he's going to be disappointed with that. Manchester United are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish, provided you have enough ballers in your team and someone who can dictate the tempo. It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. Now it's Aubameyang. Engages and forces him off the ball. That was lovely, that. And he's running through. And he's cleared it out of harm's way. Ferdinand defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ഇത് നല്ല കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ട്ടോ. Yaya Toure. And here's the chance to counter. അത് ഞാൻ ചെയ്യലുണ്ടടാ, They are ഞാൻ repelled. ചെയ്യലുണ്ട്. ഞാൻ And എന്താ Xavi. Nicely ക്രൂഷ്യലുള്ള weighted ball. കളിയിലെ ചെയ്യലുള്ളൂ, അല്ല Ferdinand ചെയ്യലൊന്നും deals with that comfortably. Nesta pinches it off him. Barcelona are looking to break at pace. Zola. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Yaya Toure. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. That's just playing it safe and simple. Bout of passing here, really easy on the eye. Taken back almost at once. അതെന്ത് That's പറ്റിച്ചെന്താ clear പറ്റിയടാ? cut. It's a free kick. ആ ഓക്കെ. We've got 5 minutes till half-time. How many Hey, interceptions have we അങ്ങനത്തെ seen നല്ലൊരു now? pass. Someone's got to up the quality and set an example. Rummenigge! Well taken goal. Half-time imminent. കുറച്ച് നല്ല What വട്ടം a കറക്കിട്ടോ. time to score. ഏ And a trademark move ends with അവണു the അവണു inevitable അവണു ഇതെങ്ങനെ classic ഇതെന്നിട്ടോ finish. രണ്ടായിരത്തി Barcelona are 18 such an adept counter-attacking team. ഈ They produced മണ്ടൻ something out of അസ്രായേലി nothing ഇയാളൊന്നും there. കളിപ്പിക്കില്ല. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. അല്ലേ മറ്റേ ഇയാളെ എന്താ പറയാ, Just one in it now. അബൂമയാങ്ക്. Well, what Ah, a നല്ല കളി. difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Rummenigge is onto this. ആ സാവി Zola കളിക്കണം. has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And the referee has blown for half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. സാവിന് There was certainly no lack of effort or endeavour in the സിക്ക first half. ഇയാളുണ്ടടാ, അയാള് It മാറ്റിട്ട് is പിന്നെ എങ്ങനെ quite a game, ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ. breathless and laced with excitement. Well, സിഡോർഫാണ് it's a അവിടെ. lead that's by no means അപ്പുറത്താണ് convincing. മറ്റാളും The manager വെറ്റൂസോ. can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that അതുണ്ടാവും, focus അതുണ്ടാവും. and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all സാവിയാണ് about അങ്ങനത്തെ how to സ്പീഡിൽ adjust പോണത് the അല്ലേ? balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And the shot, chance for a shot! ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഗോളാണ്. Just bludgeoned away. And it's Azar. Gattuso. He's having a shot! It's in! Barcelona are back in ആ business! റൂമിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് പറ്റിയില്ലല്ലേ What നേരത്തെ. a delicious finish. That is immaculate. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Well, what a game we have on our hands here. Well, this is to be expected, Peter, when you've... Shoots! ഓ അതിന്റെ പുറത്ത് പോയി. Oh, he's given that plenty, but no. I'm a little surprised that he actually couldn't make that count. He's so good from that range. Often, he'll find the net.
And he's decided to go for it. Beckenbauer is someone so often referred to as the defender's defender. Well, that has not gone well. Now it's Aubameyang. Looking for the run. Played through for the wide man. Tanucci kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Vieri. Can he get it through? Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Shot could be on. There's the clearance. And claimed it back swiftly. Xavi. Best. Aimed beyond the defence. Big chance! ഞാനും അതാരായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് അതാ ആളെ മാറ്റാൻ മറന്നു ഫെർഡിനാൻഡിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചത് Best. Now he's got space here. No, that's been intercepted. Yaya Toure. Now, can they get him away? Zola. Xavi running with intent. Played into space. And he cuts out the supply. And it's Xavi. Hazard. Rummenigge, whose purpose now is to complete a hat-trick. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Best. And here's Aubameyang. Look at the... And the shot! Oh, Manchester United! They're back in front! അതല്ലടാ ആ ഇയാളെ കേറി നിന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. പണക്ക് കളിക്കാരെ ഇപ്പിക്കൊണ്ടേക്കാരെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ച ചിലപ്പോ ഗോളാവും ചെയ്യും മൊഫോ അസാഡ് പുതിയ അസാഡ് നല്ല കളിയാ ഇതെന്താ ഈ സമയത്തൊരു ലൈവ് ആടാ വെറുതെ നോക്കിയതാ അന്റെ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ബെൻമോണ് നല്ല കളിയാ ആ ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്താ കളിയില്ലേ അല്ല ഇസ്രായേൽ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊന്നും ഇവിടെ സേലത്ത് പോകാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവൂല ബെൻമോണ് അർമതിക്കൂ Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And this is Pele. Can he finish? Yeah, you always felt that they were going to up the tempo after going behind. It's not like they have any other option now. Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. അത് ബെൻബോണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ബെൻബോൺ തീ കളി മറ്റേ സാഫിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല കളിയാ Now it's Bale. Tanucci looking to play him in. Tries a shot. The difference is still one, but only just. Bale was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. That is a brilliant interception. And now they can spring out of defence. Oh, shapes to shoot! Oh, good finish.
And the lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. It's turning into quite a gem, this. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Oh, he's been caught napping. Great chance! Oh, he's done it! A game of margins, a game of thrills. This might just do it. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Barcelona found a way, forcibly. Now they must hold out. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserved this, but has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? Driving on and making good progress. And he's there to get it away. He's gone for goal. Ooh. And he looked every bit the assured. So that's it. It is all over. Barcelona have won it by sheer force of character. As winning teams do, and managed to find that little extra when they needed it. തോൽപ്പിച്ച് തകർത്ത് കടക്കേറുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ജയിച്ചത്. So many what ifs and what might have been. എടാ അതാ ഇയാളിപ്പോ സൂപ്പർ കളിയുടെ വെൻപോണെ ആ മറ്റേ എന്തായാലും പേര് മുള്ളറില്ലേ മുള്ളർ അടിപൊളിയാ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ ഇനി ഗ്രൂപ്പിനേറ്റ് കളിക്കിന്റെ പവറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നല്ല ടൈറ്റ് കളിച്ചു ഈ കളി ഞാൻ നല്ല ടൈറ്റ് കളിച്ചോടാ നല്ല മീൻസ് നമ്മള് ഇത് ഡിവിഷനൊക്കെ കളിക്കൂലേ ഞാൻ എന്റെ തോൽവി ഞാൻ എന്റെ കരച്ചിലാണ് ഞാനാ വേണ്ടി ചിരിച്ചു ഇല്ല മനസ്സിലോ അയാൾക്ക് വയ്ക്കണ്ട അയാൾക്ക് വയ്ക്കൂല കൊണ്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ അത് ശരിക്കും ഒരു ഡിവിഷൻ മാച്ച് പോലത്തെ സീരിയസിൽ കളിച്ചു ലാസ്റ്റത്തെ കളിയേ ലാസ്റ്റത്തതേ കൊഴപ്പല്ല എനക്കെന്താ വെച്ചാലേ ഒരു വാമപ്പ് കിട്ടിക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നാല് കളി നമ്മൾ കളിച്ചുള്ളൂ 4 കളി കളിച്ചു അല്ലേ വെൻവണെ ഒക്കെ ടൈറ്റ് മാച്ച് ഫസ്റ്റത്തെ കളി തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ കളി മറ്റേ തന്നെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ടൈറ്റ് മാച്ച് വെൻവണ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യടാ
ഞാൻ എവിടെ പോകും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ടെൻഷൻ കൂടിക്കേ ഇക്കേ ടെൻഷൻ കൂടിയാറെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ്. ഞാൻ ഒരു കൂളായിട്ടാ കളിച്ചിരുന്നു, ഭയങ്കര ടൈറ്റായി. ഇജിക്ക് എന്താ ദേഷ്യം വന്ന വെൻപോണേ, ഇജിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഇട്ട് കളിപ്പിച്ചില്ലേ, സ്കില്ലിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ടാക്കി. എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു. അത് ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വെറുതെ ആൾക്ക് കളിച്ചു തരേ, അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രിഗർ ആണ്ടേ. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ എന്നോട് അത് ശരി. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അയ്യ അതല്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏയ് ജിന്റെ എന്റെ പിന്നെ ഡെൽപിയർ ഇട്ടീന്നില്ലല്ലേ വെൻപോണേ? പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടാ മിസ്രോ, എന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനേക്കാൾ മീൻസ് നല്ല പ്ലേയേഴ്സാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ അടുത്തിരിക്കണത് ഇപ്പത്തെ പുതിയതായതുകൊണ്ട്. അതെ അതെ, സത്യം സത്യം. നല്ല കളി. ആ ജോർജ് ബെസ്റ്റിനൊന്നും തടുക്കാൻ ജോർജ് ബെസ്റ്റും അബുമായങ്ക ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മതി അല്ലേ, പിടിക്കാൻ കിട്ടൂല ഡിഫൻഡർക്ക്. ആരാ? സിഡോർഫാണോ? ആ അഡ്രിയാനും അടിപൊളിയാ. ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ? വെൻപോണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേട്ടാ, എനിക്ക് ഇന്റെ ഒപ്പം കളിക്കണ കോൺഫിഡന്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. എന്താണ് എന്റെ നോർമൽ കളി കളിക്കേ. പക്ഷെ ഇജ്ജ് തോന്നിയ മാതിരിക്ക പാസ് ഇടുന്നു, ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അടിപൊളി പാസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരുന്നു. അല്ല കോൺഫിഡന്റിന്റെ കാര്യം എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ട് അവനക്ക്, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ട്. ഉണ്ട്, അത് കളി കാണുമ്പോ അറിയാം. ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല നെറ്റ് കളിച്ചിരുന്നു, നെറ്റ് പ്യുവർ ഡോമിനേഷൻ ആയിരുന്നു. ഏ ഏ മേ പണോച്ചി നല്ല ഓടുണ്ടല്ലോ വെൻപോണേ, അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഓടുണ്ടല്ലോ, ഡിഫൻസിൽ നിക്കണെന്നല്ല. ഒരു പുടുത്ത പുടുത്തണ്ട്. അത് ഗ്രൂട്ടിനായിട്ട് ഞാൻ കളിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന പുടുത്തം. അങ്ങനെയാണല്ലേ? വെൻപോണെ ഞാന് ഒരു 70% ഉറപ്പിച്ചുട്ടോ ഫോഴ്സ് മേടിക്കുന്നുള്ളത്. പാസ് ആദ്യം ഒന്ന് പാസ് കളിച്ചോക്കല്ലേ റമീസറോ? ഏ ഇല്ലേ? ആ ഞാൻ നോക്കാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ബെൻമോൻ കളി
At test implementation of function, the sorts match opponents for division 1 to 3 in eFootball. Whether or not they are using strategy is scheduled to introduce an update planned for late May. Regarding a test for matchmaking sort smarter, a test implementation of function that sorts match opponents for division. Based on whether or not the smart assist. ലാസ്റ്റ് മെയില് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ടെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ടെസ്റ്റാണ്. അല്ല, ഓഫ് ചെയ്തിട്ടല്ല, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ളവര്, ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇല്ലാത്തവര്. അവന്മാര് വന്ന് നമ്മളെ മുന്നിൽ കയറിയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഓഫ് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അതെ, സത്യം. പിന്നെ വന്ന് കറിഞ്ഞവരെ തച്ച് പൊളിക്കണം, സത്യം. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇതിൽ കരയണവരോട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി തന്നെ. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓണാക്കിയവരെ വരുന്നത് ഈ ഡിവിഷൻ 1-ല് 500-ന് താഴെയുള്ളവരാണ് ഈ ഓഫാക്കി വരുന്നവർ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്ന് കരയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഇതിലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് മെയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് റംസറോ. അപ്പൊ ഇവന്റ് തീരുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവന്റ് ജൂണിലേ തീരുള്ളേ. അപ്പൊ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ അപ്ഡേറ്റും ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാര്യം വരിക. അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൂല്ലേ. വേൾഡ് കപ്പായ രാജ്യങ്ങളെ പേക്കനേക്കാരും വരിക. എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. വെൻബോണ്ട ഫ്ലൂവൻസി കിട്ടണില്ല വെൻബോണ്ട്. ഭയങ്കര ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ലാഗ് വരുന്നുണ്ടോ വെൻബോണെ? ആ, ഒരു ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങാം. എൻബോണ്ട ഫ്ലുവൻസ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓഫ് ആക്കിയോ? ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊന്നല്ലല്ലോ. അതന്നെ അസ്രാൽ ഇട്ട തന്നെ വായിച്ചായിരുന്നു സാറോ. അത് ഒഫീഷ്യലാണ്, ഈ ഫുട്ബോൾ ഒഫീഷ്യലാണ്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി വേണമെന്ന. ലൈവ് കിട്ടൂലേ?
സത്യം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We're up and running then. Jim, who do you reckon is pivotal? David De Gea. He's one of the all-time great shot stoppers, Peter. His positioning is superb, and he always seems to pick the perfect moment to rush off his line. What I really like about him is the way he keeps his frame big to make life as difficult as possible for strikers. And the manager will be hoping for a few more clean sheets now that he's in the team. Yes, getting the best out of him will count for so much. ലിവർപൂളിന്റെ ഡെർബി ആയിട്ട് കണക്കാക്കോ? Nuno Mendes. So, And it's Vitinha. Beckenbauer. Neymar. Here's Vitinha. Messi. Azar. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Rijkaard. Puyol. Passes coming off in quick succession here. Hazard picks it up out wide. Olise. Neither of the teams has yet taken the initiative. And it's Zanetti. Gattuso. Spread it left. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. First quarter of an hour gone. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Vitinha. Oh, that's well spotted. Vitinha. And it's Messi. Dahari. This looks he'll try from distance! And that is doing no harm at all. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Now it's Seedorf. That's a shade optimistic. Vitinha. And Neymar. Vitinha. And it's Zanetti. Nicely spread. Zanetti. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. A quick look, thought about cutting inside. Olise. And it's Rijkaard. And he gets rid in a hurry. Toure did well to step in there. That was more than necessary. De Gea with the clearance. Azar. Olise. ഒന്നും ചെയ്യാൻ Played for പറ്റില്ല. Rijkaard. Just more than 15 minutes till half-time. Panucci is someone so often referred to as the defender's defender. Olise. Opts for safety. Puyol. Vitinha. Beckenbauer looking to pass their way up the pitch. Neymar going face-to-face with his great rival. And it's Rijkaard. Here's Puyol. Zanetti. Messi. And it's Vitinha. Out towards the flank. Here's Vitinha.
Vitinha was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Olise goes for goal! This is a promising build-up. Maldini. Rijkaard. And it's Vitinha. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Nuno Mendes. Beckenbauer. And it's Messi. Dahari. Oh, that's an excellent interception. And there's his chance to lead the counter. Well seen, saw that coming. And the whistle goes for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona really can count themselves lucky relatively behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Panucci did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Neymar. Vitinha. Showing good feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Driven in. Cleared away. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Dahari with a reputation for taking on any shot. Up towards the hour mark and still no goals. Neymar. And it's Vitinha. Gattuso. And now the breakaway. Some intricate passing, looking to progress the ball. Nuno Mendes. Almost an hour gone. Very few chances to talk of, Jim. Defences, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Zanetti, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Messi. Olise will not want to lose out here, not against this opponent. Neymar. Can he get it through? And he's there to get it away. Barcelona have reclaimed it. It's Messi. That's Rijkaard. Beckenbauer. And it's Messi. Now Neymar. Neither of these two want to come off second best. Looks a foul. Yep, referee's given it. എന്താണ് ഇടയിൽ വന്ന് നോക്കണം ഓടിക്കഴിഞ്ഞ അവിടുന്ന് ആരെയും ഇല്ലേ ആ കണ്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ എന്നിട്ട് റെഡ് കൊടുക്ക അങ്ങനല്ലേ ഓടിച്ചോടിച്ചിട്ടില്ലേ
ഓടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിന്റെ എല്ലാ പ്ലേസിന്റെ സ്റ്റാമിന കളഞ്ഞു. Messi is standing over this one. This is the sort of thing he craves, a chance to make a telling impact. Messi! Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Now, can they get him away? No, not quite on the same wavelength. എൻപം പോയി ഒന്നുമില്ലേ? Rijkaard. Olise going after that. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, he's going to be അസറായിൽ pulled back for that വന്നിട്ടില്ലല്ലേ? one. Beckenbauer. Vitinha. And it's Neymar. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Rijkaard. Quality ball. And that's been slipped through. He's in one-on-one. ടെണ്ണിങ് ഓന്റെ ഒരു പന്ത്. ഇവിടെ മഴ Can ഇല്ല. clear it away. Neymar. And it's Vitinha. That's alert and sharp and very well played. Rijkaard. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Darren Fletcher. Pass somewhat off target. Oh, this looks sharp. Olise. No, he's had it taken off him. Ah, and that pass just didn't quite work. Messi. Goes looking wide. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. They've got a corner here. അല്ല അവൻ Message is ഇതിന്റെ simple, defend ഫ്രണ്ടില് this with your lives. Oh, good effort. And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated Mr. that well, Roberto. didn't he? Pele looking to be a menace in the final third. Nuno Mendes. No, it's come to nothing. Referee looks at his watch and blows his whistle. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack, and the outcome inevitable. ടിക്കി ടക്ക മാസ്റ്റർ. ടിക്കി ടാക്ക തന്നെ ഉള്ളൂ, ഗോൾ അടിക്കാൻ വയ്ക്കണില്ല. അവന്റെ പേര് ടിക്കി ടാക്ക മാസ്റ്റർ. ടിക്കി ടാക്ക തന്നെ ഉള്ളൂ, ഗോൾ അടിക്കണില്ല. പെൻപോടെ എന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ല. പൈസ ആട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനക്ക് മേടിച്ചു തരൂലേ? ഞാൻ മേടിക്കും. ഞാൻ പറയാം, ഫണ്ട് വരട്ടെ. ഇതിപ്പോ ഒരു സസ്റ്റൈൻ ആയിട്ട് സംഭവല്ലേ. ഇത് എന്തായാലും എനിക്ക് പെരുന്നാളിന്റെ സമയത്തല്ലേ ഉള്ളൂ വരിക അല്ലേ? ഇജ് എത്ര ഒപ്പിക്കണം എന്നല്ല, ഇജ് മാക്സിമം ഒപ്പിക്ക്. എന്നിട്ട് ഞാൻ സഹായിക്കല്ലേ. എന്താണ്?
വല്ലാത്ത ജാതി ഇതില്ലാത്ത. ഒരു നാളടിക്കൂലേ? ഒരു കളി കളിച്ച് ശരിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ വന്നു. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്ട് കാണാനാവും. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's down to business here. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone. And the shot! This time, surely! It's there! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Another moment of magic. A real... It's Eto'o! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Eto'o has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. That's a nicely shaped ball, brilliantly cut out. Abhinav Dilip, hi bro. Now it's Ibrahimovic. Here's a chance! Oh, the ball's run loose here. Vieira. Ball played for Xavi. Pass is coming off in quick succession here. Eto'o going face to face with his great rival. Ibrahimovic. Roberto Carlos has it out wide and he's having a shot! It's having a shot. Not a bad try by any means. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Great defending, strong and determined. Knocks it into space. Eto'o. Decent chance! It's bounced back off the post. Defense They need to play this quicker in transitions like this. Stood up well to him there. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Messi. Gattuso. And this is Ibrahimovic. And this is Hazard. This looks... There's the shot! Loose ball now, and there's a... And one more try! hi, Ben Burn, hi bro. Are back in business. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant.
And it's Messi. Can he get it through? Crossing, and he shoots! And that's a good finish. And again they hit the front. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. Fujieda leading now. Looking for the run. Eto! And the keeper has reacted superbly there. Eto really must be thinking what he has to do to score there. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Gattuso getting this one clear. സത്യം Now correct it's ആണ് Roberto correct. Carlos. Nice control. Roberto Carlos stood his ground strongly. Nice bit of trickery. Nesta, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Lovely ball and a real chance now. Azar, a player who needs no introduction. Panucci. Yaya Toure. And it's Seedorf. Now it's Ibrahimovic. Gattuso, not the most accurate pass. Ibrahimovic. And this is Eto, played out to the left flank. Now that's a fine challenge. Oh, makes every duel look like a total mismatch. And it's Messi, played with finesse. Barcelona are in need of a lift as we head up towards the break. And the pass is intercepted. Xavi. Great vision. And this is Messi. Real chance! ഇത് മുണ്ടല്ലേ ഈ കളി നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ ഇടയിൽ കൂടെ. A 2-goal lead and they're firmly in control. A moment that needed composure and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try ഇന്ത്യ to send them one way ഡിഫൻഡർമാർ and he just slips the other. Just the keeper in chance! എവിടെ പോയി Probably കിടക്കും. asking just too much. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Oh no, what has happened here? Oh, he's burst through. It's Vieri! Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. Deftly away. It'll be a throw-in. Oh, he had to make that, and he did make it. Ibrahimovic. Now it's Eto. Lovely pass, but can he get there? And he's in on goal! To Maldini. Yaya Toure. Now it's Ibrahimovic. This is a promising build-up. Tries to play it through. And that signals the end of the first period. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. So the action resumes. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate.
Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Yaya Toure proves too strong, too smart. He'll try from distance. അല്ല ഈ അൺപാക്ക് എന്താണ്? ബെൻബോൺ എന്താ പെട്ടെന്ന് ശരിയായത്? Oh, strongly challenged there. അങ്ങനെയല്ലേ. Oh, he's going to be pulled back for that one. Just a talking to, I think. Yes, it is. Messi is eyeing up his options in the middle. It is a corner. It's their second corner of the game. Nice interception, well timed. And that was very necessary. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Buffon gets it clear. And this is Ibrahimovic. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's Seedorf. And here's Vieri. Picked out Ibrahimovic! Ibrahimovic. Denied by an instinctive save. Ibrahimovic is offering a wry smile there. Corner number 2 then. Looking to play him in. ഹലോ റൈക്കെ. Fujieda have the chance to go the other way. കോർസ. ഉദ്ഘാടനം. And he's been shifted off it. ഞാൻ അല്ല അസ്രായേൽ വന്നിട്ടില്ല. Nicely weighted ball. ഇപ്പളാ വന്ന No, അസ്രായേൽ. not quite on the same wavelength. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Eto'o receives it in a wide position. Well, he got rid because he was under pressure. Vieira. Oh, it's come loose. And here's Xavi. He is through here. And it's Xavi. Oh, that's neat. Xavi ventures forward. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Eto'o. Eto'o will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Barcelona present their opponents with the best possible chance here. Czech clearly engaging in mind games here. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Fujieda visibly comfortable, now up by 3. And he's quick to get rid. Vieira. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. Can he get on the end of this? It's a promising position. Backward it goes. It's Ronaldinho! Ronaldinho. Outstanding save to keep that out. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Ferdinand. Nicely spread. Ibrahimovic. Looking to pass their way up the pitch. Threads one in. Xavi kept his eye on it, and he's there. That has ended up in no man's land. Yaya Toure. And here's Ibrahimovic. Chance, surely! And that's in!
And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. Substitution on the field. Number 14, Ronaldinho. Number 18. So we have movement on both benches. Number 15. Barcelona may be down, but not out just yet. Messi. And it's Bale. Number 13, Xavi. Coming on the Oh, field. he's going to be disappointed with that. Number 22. Kaká. Number 9. And here's Shevchenko. And he's lost his... Shevchenko! Just cruising! They are cruising! And with that, it is pretty much a done deal. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Fujieda, palpably stronger, better, superior. Mbappe, an individual who's prepared to shoot any time, any place. Hullet. Nesta gets over and intercepts. Pele. Yaya Toure. Yaya Toure. Now it's Shevchenko. Now it's Mbappe. Can he finish? It is close, but that is the last of it. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile. വിലയിരുത്തരുത് അല്ലേ?